You are watching KVZK TV, Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Olo oto mai mo mai ele ala talua lau KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. Avea masui o le neimtanga luenga, fai foi a masui o le whaatono le neimtanga luenga, le sunga le Dr. Saipale Fuimono, ia e watua i le au whaata alofa, i le mamalu si o tātua tunu, i le nei foi tūlao le aso. Ia te mātou, le awa ma le whai tete tele, ia ua mātou soliva le ai o tō maota mo tō lawa. E ala le nei, ala leo whasala lau o mātou whaongai ne le nei tula tai au. Ia mātou te whasoa tuai nisi o fuafuanga. Ia e meso nisi o ngā luenga a le nei ofisa o le soifua ngā loloina. O lo mātou whatasem nisi o vaenga ta ngā luenga malo. Ia o le avenga lava lea e tau soa whatasi. Ma o loo wha solo pia ia nei ngā luenga, pe o na iaifo ele nei tai au o mātou o mai ia wafo ele awhianga lo a awhia isi o tātou tunuu i nisi o wha mai, ia ai meise wha i nisi o wha mai o loo foli mai isi o tātou lau whanua, ma o loo o mātou ia ile nei tai au mātou whatisi ai, ia saus teimi o na lau tila fia fo ele lea tunuu, ia suafo i lātou o li fō mai, ia a me se o teine fō mai, i o la a mātou talatalo no atu. A wāla vai a wāla i puipui ai lo tātou atunu. On behalf of the Director of Health, Dr. Fuimono, Dr. Saipale Fuimono, and the rest of the Department of Health, as well as our partners out there, some of the agencies from the government are with us today. We are here and we are so happy to utilize this mode of communication so we can let the community aware of some of the illnesses and the diseases that have reached our shores, as well as those haven't reached our shores yet, but we utilizing it. We are happy to be here to share some of the work that we're already done, some of the work that that we have to advise the public to make sure that everyone is aware how to tackle these diseases and how to prevent them, so our community will be safe and be happy. So due respect, I'll give the floor to Dr. Fuimono. He will elaborate more on some of
these areas that are very, very vital, important to our community. Thank you. Ai. Ia whaftai e whiunga se iuli whonga whu tātou aso. Ai le umai lava le nganga o whaftai i le alofa ma le sisili ese. Ia ua tātou mafutai le net tula ia mo le silafia fo isi o tātou atunu. Ia o lisi fo i lea awala e mātou te fia lava. Whailo atu fo i le mamalu tātou atunu. O ngā luenga fo i lo o whengai ma le mtanga luenga soi fua malolo ina. Ai tu sai ma tūlanga pia na saunoa ia o whaamai ia i mese fo i o la patainga ma whautuanga. Ina ia malu puipuia pia si o tātou atunu mai le tele o whaamai pipisi. O le ia te auna le awa ma o te whaafilo i atu. Le tāua fo i o nei aso ua mātou whaatase fo i la manisi fo i o vaenga tāua o mātou paanga o le tātou māloi Amerika Samoa. Ai o ia la matala na o ia te au leava o se whaeloa atu tātou au tāpulenga i mese o tātou fontanga ni tai au. O lo o tu anga vale ni tu mau ia o le sunga ia Dr. Emenoni. O Dr. Emenoni o lo ia lo vai vai ia ni o tātou clinical director. O lo vai ia le tūlanga o tātou whanmai whaitu malo. Ia so mai visi o tū lea o le sunga ia Adam. O Adam lea o le tātou epidemiologist a le tāluanga soi fo malo loina. O ia la le ngafa matulanga o le vaia o mise lava o whaamai pipisi. Ma whaamai e fo mai. Ia o naua lo ituanga vale lava le whianga se iuli o ia le mātou deputy director. Ia lo tu tamtau. Ia o isi nge o mātou paanga tāua o le Tinaia Luisa Teo. O ia le deputy director fo i o le tanga luenga o le DHSS. Ia o talatu atu le Tinaia Makirita. O ia le mātou director of nurse Makirita Sespasara. Sorry. O ia le mātou whatunsili o Dean Tausimai. Po le mātou director of nursing i tutono le tanga luenga o soifua malo loina. Ia o le isi lava lo tu tamtau ia o le formai ia Dr. Mili. Ia o lisi lea mātou pediatrician po formai whapito mo tamaiti. Ia o ia lea vai umalama ngase. Ai mese lawa tātou whanau. O le lo tu tamtau lava ia o le Tinaia Osania. Osania o lisi lea o le pule langlanga po le assistant director of nursing i le mtanga luenga o soifua malo loina. Ia male toe soa ia o le Tinaia Netini o ia fo ile o le sui mai le mtanga luenga o le tātou aonga po le Department of Education. Ia e whafteia le lofa le tua pia no tano atu. Ua mātou mō fo ili nei awa noa. Mātou te o mai ai tātou tanoa masoala pule. I tūlanga fo i mga luenga o lo o iei nei le mtanga luenga soifua maloloina. Whaatasi i mātou paanga. Ina ia whaatawa ina lava le tūlanga o le puipui o sio tātou atunu. Mai whaamai lo a whaina nisi o tātou inu. Ai mese fo i o whaamai pe o tau fo mai. Ia o le atu la lewa no mo mua i le tātou epidemiologist le sunga ia Adam ia mo se saunuanga fo i tu sai fo i ma tātou reporti mai ia tātou whaamai. Adam, I'll give you the chance. Thank you, Director. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us. I'll jump straight into the RSV update. As of this reporting period, we have identified a total of 234 confirmed RSV cases within the territory. Cases remain high, particularly among pediatric patients at LBJ Hospital. Over the past reporting period, we recorded 55 new cases and 10 hospital admissions. While we continue to monitor hospitalization rates closely, we emphasize the need for heightened community awareness and preventative measures to help slow the spread. Due to persistently high RSV transmission, the Department of Health, in consultation with LBJ Hospital and our surveillance team, has decided to extend the closure of all daycare facilities for an additional week. Moving forward, we will reassess the situation on a weekly basis and provide timely updates to the public. We recognize the challenges this presents for families,
but this decision is made in the best interest of protecting our children from further exposure. To help curb transmission, we advise parents of infected children and individuals who have been in close contact with RSV cases to take the following precautions. Keep infected children at home and avoid public gatherings until they are symptom-free for at least 24 hours. Ensure children receive adequate rest, hydration, and medical care as needed. Disinfect commonly touched surfaces in the home, including toys, doorknobs, and countertops. Limit close contact between infected children and vulnerable individuals such as infants, the elderly, and those with underlying health conditions. If symptoms do worsen, please seek immediate medical attention at your nearest DOH clinic or LBJ hospital. In addition to patients, we also have precautionary measures for primary contacts. This is including parents and guardians of patients that do test positive for RSV. These include monitor for symptoms such as coughing, fever, and difficulty breathing. Practice good hand hygiene by washing hands frequently with soap and water. Wear a mask when around others, especially vulnerable individuals. Avoid sharing personal items such as utensils, cups, and towels. Increase ventilation in indoor spaces by opening windows or using air purifiers. And if symptoms develop, stay home or seek medical attention. Our immunization programs are currently working on an RSV rollout. More information on this rollout will be available on DOH media channels as they come around. So please stay tuned to official DOH media channels for more information on vaccinations and immunizations. With that said, I will now hand the floor over to Director Fuimono for further information. Thank you. Thank you, Adam. Now whaafonga tātou atunu on se update fo'i, tūlanga fo'i. Le pose lilo tūlanga o tātou whaamaila RSV. Ia o stemi na tu atu le tātou whamai tamaiti tātou pediatrician. Ai ono le popolenga ma tūlanga whapena. Olo mawalunga lava tātou whanumera. Ai mese lava lea whamai wa whainai o tātou walo ma tātou whanau. A la tu atu lana vanoa lea, ia si whaafonga fo'i le tātou whamai tamaiti ia po tātou pediatrician. Ia tātou Mary. Mary, give me that chance. Thank you, Director. Talofa, everyone. Dr. Mili here, pediatrician for DOH. In regards to the respiratory, to the RSV illnesses that we are seeing currently on island, my purpose this afternoon is just to elaborate and just to help advise the public, especially families that have little ones. Now, one of the age group in which we are very concerned about, and I know my comrades in LBJ will agree with me with this, are the age group under the age 3 months of age, okay? Now, they are the most susceptible, and one of the things that we have to keep in mind, yes, the daycare centers are closed, but a lot of families, they have other kids that do go to school, and they are in contact with other kids. And so one of the very easy prevention that we can do is avoiding kissing, especially when the older siblings, they come home from school, they're excited, they come and they want to kiss their younger brothers and sisters, especially the little babies. We would strongly advise that we prevent that from happening because this is how our little ones, they're actually going to get infected. So age less than 3 months for the parents, especially the moms or the dads or the grandmas, as you are looking after your babies, the signs and symptoms that you have to be very vigilant for, one is poor feeding in this age group, high fevers, high fevers, poor feeding, fast breathing, change in color for the baby. It's very, very important that we recognize that this is a danger sign and we need to seek medical attention for this. So LBJ is open 24 hours, the ER, and they should be able to facilitate the care. Now, one of the things that we have to be mindful of for this age group is because they're very immunocompromised,
under 3 months especially, they have a higher affinity they need extra care when it comes to being admitted at the hospital, meaning they'll be needing oxygen. Some of them actually go on support. Some, if they come very late, they end up in ICU. And this is why it's so important that we are able to prevent this at the community levels. Then one of the things also that we have to be mindful for is gatherings. Strongly advise 3 months and younger, especially newborns, if they're able to stay at home. I know we all want to go to church on Sunday, but it's strongly advised that we keep our babies at home, because in church everyone wants to meet the new baby, and so that's where the kissing and that's where the contact takes place. So that will be something that we can also help prevent. Hand hygiene is so very important, and not only with our hands but also on the doorknobs, babies' toys. We really need to be on top of that. If breastfeeding moms, please, we encourage that you continue to breastfeed your baby, because this is the best form of protection that you can give your baby, especially those that are still within the breastfeeding age group and those less than 3 months. For the older children, encourage good nutrition. Now, when we say good nutrition and when we are talking about hydration, because these are the ways in which we can manage, we have to be very clear that when we talk about hydration, it's just it's water. We can give Pediatric, we can give baby coconut. We have to be specific, not sodas. Yes, it's a form of hydration, but it contains a lot of sugar, and also iced tea, things that we are giving our children. These are things that are not going to boost their immune system. So as much as we can at the community level, we want to make sure that our children are properly nourished, that they are eating what they need to be eating, their vegetables, eating whole food, less of the processed food. And this is to help build up their immune system so that they are able to fight off infections better. And yes, we do understand that parents have to stay home with their babies. We do encourage strongly not to take your children, with you out to work, because that you're exposing them to the virus, and you're exposing them to other people that are sick as well. Not forgetting the smoking. Things that are very basic. So we're talking about smoking, secondhand smokers. That's not going to help our little ones. Not only that, humus outside, that can also affect our babies, and the children that are that have hypersensitive airway. We see a lot of children that have a hypersensitive airway. So things like, avoiding the cats being inside the house, rugs, carpets. If they have like teddy bears, you want to make sure that the teddy bears are washed once a week, because these are objects that collect dust and could be an irritant or trigger to our little ones. I think that's all for RSV from our side, Director. Thank you, Dr. Mealy. I just want a very brief, before I go into the Samoan part, if you can just very short on what RSV is, just a very, as a virus. Respiratory syncytial virus, yeah, and it's a virus, and it usually something like the flu, but it really affects the little ones, especially in the immunocompromised individuals, like the elderly or those kids that are immunocompromised, kids with special needs. But it's usually this virus, when we have like an RSV outbreak, it's really the little ones under the age of 3 months that really get affected, because their immune system is not built well, and so they usually present with cough. They usually present with running nose, something as common as the flu, but it's until we swab. But one of the things, from experience, one of the things that we've noticed with kids that do turn out to be positive for RSV, lots of running nose. It's just Crimea River with their running nose, yeah. And sure enough, when we swab them, they are positive for RSV, yeah. Thank you very much, Dr. Mealy.
mo le malamalanga o tātou atunu ia taitunu le o se lilo i le tūlanga fo i o tātou RSV ia pe ona o tano momo ia o se vairusi i no taipea o le flu le ana sau no atu fo mai ia unga o le tawhele isu se tulo le whaafonga le tātou atunu o le tale ma tūlanga whapena o le popolenga la ia i mātou nei ia i mise lava tātou whanau ia i lalo mai le lima tausanga patino lava i tātou pepe fou ono o le popolenga ia o lātou tino le mua pea e le o lava le puipuinga mai a tātou whamai pipisi pe ila le tano mai le foma ia o fautuanga lava ina ia puipui e o tātou walum whanau mua la le o le tūlanga le o le ave o lo walo i ai mese lava i whatasinga e iei le lotu e iei tūlanga o tātou pinko wai o te tatonu iei lava tātou mātua o lo ave a tātou whanau o le tūlanga fo i o lo iei nei ia o le popolenga o iei o to tele lava tātou whai numero o alum whanau e mese lava tātou pepe wa whailoa mai le tātou whanmai i whanga anu ia wa to tele lava wa tāwhia ia ai mese fo i o e wa uma whai susu enga wa uman whaamaunia ia ono o le mafua angale o le RSV. Ia o pe lava o le manulai tia le ale mtanga wenga o soifua maloloin o le puipuia. Ua fautua mai la ia fua mai ia me se fo i wha mwenga o le tātou tānuanga ni tai au ia puipui la walo. Pe la ia tātou tātou teikea lea o stemi o luman tu atu lea lava noa le tātou social service. Ai o le wha mwe lava ina ia puipui le pipisi. Pe o le tūlanga nā le tauwhia tātou teikea mo le nefo i vai aso. E whai titia le pipisi o tātou wha mai. Ai tātonu e whautua lava o tātou mātua. Ia tātou mātua. A whapea lava o wawhaina lo walo. Pe mai pe tawhi le isu se tulou. Tam whai lava o le amea i tūlanga ia tātou nofuanga ia mo le lefo i tautua. O le tūlanga la lea le polenga. Ia le ngate i tātou pepe. Ia o le tūlanga le manava. Pe o lisi lea popolenga. Wa a whaina tātou walo. Ai mese lava le tale. Ia wa a whaina le manava. Pe ila o le polenga. Awane i o tātou walo. E se tūlanga ni te ua wha manava ina i tūlanga o masingi. Pe la le o le polenga lea na ia tātou pepe na o le tūlanga lea. Ai pe ono tano atu. A puipui le lei ma malamalama o tātou mātua ma lo tātou atunu. I awala mwhai o na whaititi ai ma puipui ele ngase. Nau whaafonga i tūlanga o le o pe iein mo ave o le ave lea lo walo i tātou i le lotu ia ai mese lava ia mea lo tumtumu ele atunu. Ina ia puipui mai le pipisi o lea wha mai. Mo le silofia ia o lo iai le tātou tui ai ele io o mai nei i tātou atunu ono tūlanga foi. E talo no ina uma mātou i o statement tu atu le ia le tātou vaenga le nursing. Ai pese o le whautuanga lava le tanga luenga soifu maloloina. Ia puipui o tātou walo mo tātou whanau. O le atu le vanoa lea le tina ia Luisa Teo o ia le o tātou deputy director. Ia lo ngafa foi matulanga o tātou take care. Whawhitai lava molo o manoa, sunga le whātonu. Habea ue whai masui o le whātonu siri foi le mātou mtanga luenga, Department of Human and Social Services. Pape nā foi ia au te lenga le matanga luenga. Ai mai se foi le la o lo whaafoea le American Samoa Child Care Program. Po o le blokalame leo lo tausia e alum whānaui no whanga ese. I le teiming nei e fast fulu ma le iwa i a tatou daycare po child care facilities o loo a fia i le mandatory closure po le tapunia leo tatou no whanga o no le sosoani ina ia tamwhai e whaititia le pepesi o le whaamai o le RSV o te tonu o loo whaingata lava le atulanga i te leo o ainga ai me se lava ia mātua o loo mana o mia le daycare ina ia mawhai ona a wai atu inga luenga.
ai o le tausanga vai lava am tanga luenga o no lapa ta inga fo'i mai ali imta mai tai fo mai le tāua o le tātou lima whātasi lava mai pēle on sai o le anganga lava o le puipuia o le soifua maloloi no alum whanau. O te tonu fo i nisi mātu o whapea ua malao mi o na lato o ma awe whanau i whalwhai ngā luenga o nei e rei se tu uai. Ia ai pētai ua o na sau no atu le tamaitai fo mai o le anganga ina ia ta ofi whanau i whale a wale avea i no whanga o lo tumtumu e tangata uai pe o le awala le ati le ona basic whamai. O te tonu fo i waitaimia sa matala i tatou daycare. Ei lava nei mātua e o atu whaamolmole atu lava i le daycare ui lava ina ai atu lo whangasnga sealo nalo. Ai whaamolmole lava wai mla umia lava o nalo e whainga luenga. I o leisi la le ava noa te le lava sa whaawa wai le pesi o whaamai. Pe la le tūlanga le watato o mai nei. Ina ia tapunia uma tatu no whanga tausi. Ai me se lava o nei silinga atu ma 5% o alum whanau o lo tausi ai daycare. E lalo mai tolu tausanga. So the target population that is affected based on the data shared by the Department of Health and LBJ as far as vulnerable population, children who are less than 3 years old make up more than 50% of children that are cared for in child care facilities. So the mandatory closure is something that we continue to assist with based on the expert advice from our doctors and Department of Health partners as far as what we can do to try and minimize the spread of RSV. I know that this is definitely a challenge for a lot of parents, especially working families who have to take time off, who may not have leave to stay home, but we humbly ask for your continued patience so that we can try and slow the spread of this disease, because there isn't any miracle prescription that's available to help when children or individuals are affected with this. And we hope that we continue to work together to help protect the health of all our children. Thank you very much. Thank you. Mo le silafia foi o tātou tunu, ia. O wanawa sa no atu le Tinaya Luisa, Deputy Director le tātou Social Service mani, alanga manuia. Ia o le wheau lava, ai me se lava tātou mātua. Ia tātou whātaua o tātou whanau ma lo nātou soifua. O le awala tonu lava nae ina ia tamwhai e whaititia le pipisi o le whamai nei. Ai o sewa noa tāua fo ilea la tu atu le vaenga tātou DOE ono o le penatano o le vaenga le a whaina o tātou whanauiti pe o la mai le 5 tausanga ana i lalo. O te tonu o se teimi o ruma na mātou tata nofo la ia mai whaton sini. Ai whaftai le lofo le atua. O leo o mai fo i se tasi o lātou sui ia pe tina ia ne tini sene. Ia mo se sosoani fo i po lea fo i se tūlanga o lo iei le tātou tanga luenga le tio i ai me se lava tātou whanau le ECE. O lisi le vaenga le whaisina potpole i mātou ia pe o no tūlanga le o tausanga le o tātou tamiti. Ina ia tātou ngā lue whatasi ma le tātou vaenga le ofisa au. Tini, whatai. Talo fatu le pa ia man mamaru tatu fontanga le nei tai au. Avea a o fai masui ale patun silifo ia my fau, Dr. Mary Taupte'e, to this special conference. When it comes to our children, that's everybody's business. And the Department of Education stand tall, and we'll always be waiting for any follow-up that pertaining, especially when we are being transparent with the number of students that are being affected. We know ECE, and that's where the education starts, but I tell you, what we're doing right now in the department through the curriculum is awareness out in schools, and this is particularly for teachers because teachers are also impacted on this. If a teacher has a younger child, a baby child, a tendency will have to stay back. So there's an impact on
instruction in the classroom, especially when there's no substitute going on. So we support whatever that will determine of the Department of Education to take part, but the awareness through teaching in health. One thing that I was also tasked to do today is for any brochures pertaining RSV to accompany us when we go out to the classrooms. That will have the Department of Education Psalm 1 studies to put any twist on the interview, the language that is used, so that we can actually take it out. But for the diseases, it's being incorporated in the curriculum, in the health curriculum that we have. So whatever is going on in the Department of Health, it's actually a true partnership with the Department of Education. So with everything that we do, everything that has been confirmed, we really need to be aware of, the Department of Education needs to be aware of, so that we can actually kick it out a little further, protect it to our students that are actually babysitting their young ones. So it's from 12 seniors to elementary. They are considered babysitters. What do you do? How do you prepare when you see evidence that something has changed from looking at your younger brothers and sisters? And also educate the parents that happens to be teachers. At the same time, we also have to educate our educators that happens to be leaders of the Department of Education. Ia ole so atu le whaatai mo le awanoa. Whaatai ne tini, ia nau whaafonga le tātou atunu. Ono le tūlanga lava a tātou warum whanau le maenga le ECE. Ia whautoina mātua a whapea lava ua maua so walo le tale po le tawhilisu te tulo. Ia tāuwhi awala avea le tātou ECE. Ia ona taumwhai lava ia pui le tātou pisi o le tātou flu. O stemi na toi fo imaila ia le tātou RSV. A le wha solo pia le tātou prokalama. Ia nisi fo i wha mai na ia no fo utai lo tātou atunu. I'll give the floor over to Adam. Thank you very much, Director. In addition to RSV, our surveillance unit is closely monitoring international threats, regional and international. Currently, we have 2 diseases that are on our watch list. The first is dengue. The surveillance unit has been closely monitoring outbreaks of dengue in both Fiji and Tonga. We urge residents traveling to or from these countries to take preventative measures, such as wearing long sleeves, using DEET-containing mosquito repellents, and avoiding movement at dusk and dawn. Anyone experiencing symptoms of dengue should seek medical attention immediately. We also advise individuals traveling to these countries to adhere to local advisories. Emphasis is on individuals returning from these countries, mainly Fiji and Tonga. If upon arrival you do begin to experience symptoms such as flu, joint pains, fever, body aches, please report to your nearest health center or LBJ hospital and inform them that you are traveling back from one of these countries. Thank you. The second disease of interest is measles. A measles outbreak is currently ongoing in Texas, in the mainland US. The outbreak appears to be affecting mainly unvaccinated children, as of recent reports. Measles is highly contagious and can lead to severe complications. We urge families to ensure their MMR vaccinations are up to date, especially if traveling to the mainland US. In addition to these 2 international threats, we have had a long period of heavy rain over the last few weeks. There is an increased risk of diseases such as leptospirosis as a result of these heavy rains. To prevent infection, we would like to advise the public to avoid floodwaters, wear protective footwear, and wait at least 72 hours after heavy rainfall before swimming in freshwater sources. We also urge the public to seek medical care if you begin to get sick following swimming in any freshwater sources such as streams, waterfalls, and creeks, and this can also be applicable to the beaches as well. We understand that these measures require community-wide effort and sacrifice, but they are critical in safeguarding public health. ASDOH will continue to provide timely updates and work diligently to manage the RSV outbreak while monitoring other emerging threats. We thank the public for their ongoing cooperation and urge everyone to stay informed and take preventative actions to protect themselves and their families. Thank you very much. Thank you, Adam. Ia mo silfia o tātou atunu. Ia o loo iei fo i disi wha mai lea lo wha polpole ai fo i ma mātou ngā lue whatasi.
Ia ona o wawhaina inisio atunu o tātou Pasifika, peila o Tonga. Tonga lewa moa mai ia tūlanga fo ripoti, Tonga Mfiti. O lewa a whaina fo i ngase leo dengue fever. Ia taluai ono a tātou a inga i mese fo i le whai malanga ia. Whautuaina lava le mamalo tātou tunu, ia tātou no fo puipuia. Ai mese lava ia tātou nu umalala whanga. O no nei fo i vai teime le timu, ia i whautuaina lava o tātou a inga te tasi, ia ma tūlanga fo i pulenu. Ina ia wha mamā leo o tātou lotoa, ai mese lava au tafa o tātou mauta. Ta ngā i mea lo ia tātou ating apa tulou. Ai mese lava mea lo to ai le vai. Ua o lisi lea mea awal e mawhai o na ola mwhanau mai ele namu. Ua o le tūlanga le ngase lo dengue fever. Ia e whea vai le namu. Ia tarse ia le alofa le atua. Ia awane i o mai le namu lawa i oitonga. Mawhiti ia e toe a whai nei fo isi o tātou watunu. Ia tautauna lo pose lilo. Tau sila fia fo i le atu le ngase o dengue fever. Ia o se ngase matu ia. Ai mo le so atu lava le tāna wenga so i fua maloloina. Tātou ngā lue whaatasi. Ia wha mamā o tātou lau whanua. Ai mese lava me ia lo to ai le vai. Na ia pui ai le whanau mai o le namu le mafua le tātou dengue fever. Ai whaafitai lava i le lofo le tua. Ia ele o yes tātou dengue fever nei teimi. O lisi ngase nono lua. Ia o le ngase leo le misela. Po le miso. Ia taitonu sila fia lava le tātou atunu. Ia o se tasi fo ile ngase. Nā whaina isi o tātou ai mese lava i tātou ma o sio. I tātou Samoa le Samoa tuto tasi. Na iei fo i tūlanga o na mau ai le soifua. Ia peila o le so atu fo i am tanga luenga soifua maloloina. Matuai ia si tanga iani a tātou pepatui a tātou whanau. Po o le leile tui. Ai ala tuatu lewa noa lea i le Director of Nursing ia le Tinaya Makirita. Ia ono la tolo whawhenga i tunu lava ma le mtafa i oi lea. Wa tātou tui pui le whaitua ia tātou whanmai whaitu malo. Makirita, molo wawa lava tawai. Ia whaftai mo lewa noa, Dr. Fuimaono. O whautuanga maasani lava mo o tau mātua. O le vaitau nei o lo tatala ina uma ia whalmai tu malo e whai etu i pui o whanau. Siaki le pepa tui o tameti a whape le mautinoa po ato tui ia ngai e lo whalmai tu malo e vai tentau smai ia mwhaawau tui o tui la ia e leo whaia. O lesi mea whaamolmole tina me ta mao lo tau sial whanau whale. A whaamai lolo walo ta ofi tameti til whale awa le avea le aonga. Awa fo ile avea le deikea. Ia mawai po iese vai fiva o ile whale. E whaainu, wawa aile le whaatonunga o le vai fiva o ilunga o le whanu. Ma lesi mea, ia tō anga e ave le vai il whanau o le sua fo o le niu e le lei. Ia machius lai le te le se e suka. Ai ua le malosi tātou le panko ma le apainu wa o mea tōnua ia o lo whaaina ia so i fua malolo ina o te lua le whanau. Ma wa aile leila al whanau a whape ua fiva, ia whainu le vai fiva, malo si whainu le vai ma le tius, ma whawhanga le leil whanau i mea tau samni le e maua le soifua malo loina. Ai a tolu lo le whaaso o mai il tamatiti, ia nga il whal mai tu malo, pe a nga i fo ele outreach e wa il fo mai. Ai a ole umine tu wal tamatiti le whali, ina ne te ua tu poes whali e tonu. Ia se ia o tu atu lo soa o sani pe ia se si mawha au popo. Hi, Director of Nursing Margaret Pasara. Le fautuanga lava I motui atamaiti le maua pea le flu shot. Manatua o le RSV foi o le aunga o le RSV o le kale ma le kawhile isu. E aunga la le kui fulu e pui e mai I whamai ia. O le si mea whamon a whapea o le e whiwa tamaititi ai le loa o tau le whaingunga o le Tylenol. E whai ngā vili atu I whale mai tu malo e Tylenol e tēne po mai ia nā watu le dose o le Tylenol.
auanga se fautuanga. Thank you, Director of Nursing and Deputy Director, Assistant Director Sanya. La tuatu lava noa ia Dr. Emanoni, ono ia leo lo ngafa ma le tūlanga fo ia tātou whanmai whai tūmalo e tūlanga fo ia la tātou so soain mai fo i le tātou ta upu nei tai au. Dr. Noni. Thank you, Director Talofa America Samoa. I have been tasked with reminding you of our operating hours at the clinics. It remains the same, 7:30 to 4 p.m. for all the clinics in Tutuila, Aunuu, and Manua. So if you have any questions pertaining to your kids, or if you're worried, make sure you bring your kids in for review by our doctors. We have the pediatrician, DOH pediatrician, Dr. Millie, who is available at Tafuna Primary Clinic only. But the outside clinics can also refer your patients or your kids directly to her if there is a need. If you feel that your kid is very sick, the danger signs that have been explained already, please do not hesitate to call the ambulance and present directly to LBJ Hospital. After 4 p.m., you have to go directly to the hospital, including the weekends. We have plans to open for after hours next week from Tuesdays and Thursdays only until 6 p.m. Please keep an ear on the ground. DOH social media will confirm those with you or if there is any changes. The DOH and Community Health Center staff, friendly staff, are waiting to help you when there's a need. If you have any questions, you can call in as well. Thank you, Director. Thank you, Dr. Noni. Il nau tō whaafonga ia tūlanga fo i o tātou whanmai whai tūmalo. Ia e whautuina lava le tātou tunu, o lo o awanoa lava ma tatalaina tātou whanmai ia, ina ia sumai ma whio mai le tātou o tunu, o a lava ngase. Ia o lo awanoa tātou whanmai whai tūmalo. O le taumwhainga fo i lea le tautua, ina ia whai titia i fo i le tumo le tātou talwaile i le ER i whangaalu. Ai me se lava i tūlango ngase ia pe o le flu. O lo o iel fuafuanga le vaso le ia le ato e tatala i fo ia tātou whanmai whai tūmalo e matala ia tāfuna. E le tūlanga lan tautua le i tātou after hours po tatala le tau leono le fiafi. Na ia mawhai o na tautua le tātou primary e vaia ngase i ia e mese fo ile tātou po tutui le vaccination tātou tamiti i ole Well Baby Clinic. O le lisi ngase mudmudi le pena tano mai ia Adam, ia o tātou ngase le leptospirosis. O lisi le ngase ia taitonu o fai fo sina matu ia e ono a faina fo soi fo tangata. O le nei vai teimi ia le wa fo to o mai le timu il tātou atunu. Ai whautuaina tātou mātua. Te tanga i le leia tātou walom whanau i le mese lava leo le tā aloi vangi fo i vai matulanga whapena. Na ia tamu whai lava e awa le o tātou whanau ia tūlanga whapea. Ono o le vai ia o le tūlanga fo i se tūlou lava le whafonganga. O le whamai leo lepto e au mai ai i le vangi fo i le fe au matulanga o le waste, o le leanga lea mai a tātou mea tu auloa. Lea lai watu le vai ia ona, ai mese lava i le teimine o le timu, ia ona toa la ia a watu la tātou whanau e ta aloma, whaavai ai i mea leo lo te leile suawai ia, ona inala o iele mo ele vanua ni te ua whainei o tātou waro. Ai mese lava pa pelo o iei se tūlango se tulola po se po'u po se meo avanoa le tino. E ono alu ai le siama le tunu, e a whaina i le tino o tamititi, ia me se foi o tātou tangata mātutua. O le tūlanga se to foi tasia le misela, ia taluai ono to tele foi ni mamalo le tunu vala umai, i le tātou tangaduenga, i le tātou tui. Ia ua le te pose lilo, i le tūlanga foi o tātou o whanau a whaina i Amerika, pe misalo li sile mea na te tele mala mai ono le fa mai lava le misela ia o le talamoni ia o le no fai nela susu o tato fa nau ia na faina i America ia ele fai ni tui pui o le misela ia e to e fautua ina lava tato tunu ia o lo ia lava tato tui pui e a fio mai
a mai a tātou mātua ia tātou whanau na ia malu puipuia, ia whail tātou tui puipuia leon MMR. Ole tūlanga fo ia le tātou take care ia e pei lava tano atu le tina ia Luisa ia o le puipui lava o tātou whanau. Le ai o te tonu lava lo iei lava matua lo whai lava ia. Tūlanga fo il wala au mai, po le alme o le tatalai. Ai pese I o le ngalulu e whaatasi fo I o mātou o le mtanga nui a soifua maloloina. Ma mātou paanga ia pe o social service ma le Department of Education. E ia tau whai lava e whai titia. Ona o le whaamaile al RSV. Ia tau sa o tūlava e a whaina tātou whanau la iti. Pea no tano atu sa ia tātou sa whaat o teleina le ia tātou whanau sa tau fia I le whanmai whanga alu. E to lua sa il ICU ai whaftai le lofo le atua. Ia ele o mause soifua I le tūlanga fo il RSV. Ai pena o tano mo moatu. O le pōlenga lava ono o tātou whanau iti ia. E mawhai la tu na apo le tūlanga o tau tia ai mese lava tūlanga o manava. Ia e ono mau e fo le soifua. Ai whaftai le atua. Ia inga ruenga fo I le LPJ. Ia ma tātou soifua maloloina. Ma tātou paanga. Ia ona ia tamu whai lava ia whaalau loa ma vatu te whi au I te tātou atunu. Tātou ngā lue whaatasi. E whai titia I le tūlanga o le tātou RSV. To atu never know Adam, is there anything? Yeah, okay. Ai ole msalo ole tātou whi au tāua lava le tātou tanoanga nei tai au. Ia, ai ni neo uli. Ia ole sila fia lava le tātou atunu. Ia, ole o whaia lava ngā ruenga le tānuenga soifua maloloina. Ina ia lava puipuia si o tātou atunu. Mai le tele fo I o ia whaamai le ua whaina. Whaafai si o tātou atunu. Ai me se fo I whaamai o lo oli mai. Ia, peo no tano atu le manu lau tila ma le soifua maloloina. Ia puipuia si o tātou atunu. We do have some questions, Dr. Mealy, if you can help us with that, with regards to RSV. Sure. So for the first question, do we have RSV vaccines in DOH clinics? I believe we do, but we are not rolling it out yet. Now the age group that's eligible, we have under 8 months and then also 8 months to 19 months. But this we haven't started giving this out, so not to worry about that. Now, has COVID made an appearance? Any cases? I believe I'll have, yep, we do have cases. Yep. Yep. Yes, we have seen consistent cases of COVID-19 throughout the year. However, they have not reached numbers that would cause us alarm or concern. So currently we do have active transmission. It's just not at a threshold where we need to declare an emergency or respond to it. So yes, to answer that question, COVID is still around. And we are noticing that the majority of these COVID patients are vaccinated and they're showing mild symptom profiles as a result of it. Thank you. Tui o le tātou RSV. O lo iei le tui ia alanga o tūlanga fo ia le taunenga soifua maloloina. I taltanoa tātou fōmai ma tātou tentau simai. I tūlanga fo o le sauninga fo lea. Ai le o atu tātou tui I fafo. I ai mese lava I le tātou atunu. O le tari atu leo sili lea. Ai o le setemi o luma o na whailo atu la ia. O na e tatau fo ia ia tātou training a tātou teine tau simai. I le whainga o le tātou tui. Pesa o lea tu atu tina makarita. Tui RSV. O le tūlanga le tātou COVID pe o le fisiri mai ia o lo iei lava tātou cases o le COVID ia pe o na silafia foi ia o tūlanga foi o leanga sengase ia o fautuanga foi o no le silea virusi ia a whainai o tātou atunu o fautuanga masani ia o le Tylenol ia ma ia tele lava le tūlanga o le hydration po le suavai le tino ia a whapene te o tūlanga wa whainai le manava ia lo ava no tātou whanmai whai tū malo e tau whai lava e watoe a tātou walo ma ka whapea wā whaina o tinga ina tele ngase o le tātou COVID.
O lo ia tātou pui ale, pentanoa le tātou Assistant Director le Nursing. O lo ia tātou tui il fulu, ngai te iwa whase mai le tutulanga le tātou RSV vaccine lea. O lo ia tātou tui fulu mo tātou whanau. Ia nāu tau sila fia o lo whai il temi nei, sao lea. A o le tui o le RSV, ia, ta sangatu tātou, le mamalu o tātou tu ia, o lo iai, ai e te tau lava o na tatanoa ia fo mai, ia mteini tau si mai, e whai fo ia lātou tueni, ai le iu atu tātou tui le tua, mo le whamamalanga le tūlanga le, o le tātou RSV vaccine. Ia msalo le, o le tūlanga le o tātou tatanoanga, a la atu tu atu le tinaia se iuni, pe o ia le tātou fonga le tātou waso, mo lo wavala ve tawai, whaftai. Ia, o nau whafonga tātou atinuu. Mai moli atu lava le whaftai, le ngā whaftai. I le whaavanoina ko e tō taimile nei, whaafonga i mole nei po kalama. Ia, o le ngaluenga lava nei, a le nei mta ngaluenga o le soifua maloloina, o le Department of Health. Ia, mātou taitonu. O nei fuafuanga uma. Ia, e mana o mia lava la tō lango la tunu. Mana o mia e fo i le whaatawaina o nei fautuanga uma. Ia e meiso nei whaalinga. Ia awale pui malo. Tātou soifua malolo ina si o tātou tunu. E whaawau pēa lava ngā luenga le tanga luenga soifua malolo ina. Ia o le tau longo atu lea e so o se wha mai o le a fori mai. Ia e mese fo i wha mai o lo wo o mai i te tonu te o tātou tunu. Nei whamtalanga uma ma nei whaasalaunga. Ia e whaafonga mai pia i ala leo pe o na iai. Ia o lo iai le vaenga lea le Facebook page a le Department of Health. O lo iai fo ia le vaenga leo lo o whiangaila pa mātou. Ia pe o na iai tātou tai au le nei. Ia awa le whaailoina ma le whaasalauina. Ia o wha mai o lo o wāwhia e tātou mo tātou le atunuu. Ia o le tiutelea o le maenga soifua maloloina. Whaataua lo soifua maloloina. Ia o lava foi. Ia o le whaatauina nei mea uma ma nei whautuanga. Ia o wā lava lo tātou soifua maloloina. Ai mese lava tātou whanau. Okay, I think it's similar. Yeah, o mole tu i whaatai ia mātou pāanga le nei tai au, mātou whaatasi ma le ofisa o le DHSS po le alanga manuia si o tātou nu. Ia o le ua tōsoani mai le nei tai au, ia e mese foi. Ia o le tanga luenga le Waonga, Department of Education, ia o whaatasi mātou le nei tai au. Ia wala ma whautuanga, tu whaatasi o tātou tau au. Ia mātou te whautuina ile malu te tātou tunu. Well, again, on behalf of our Director, Department of Health, ia le sunga le fumai, Dr. Saipale Fuimono, we thank you to all the listeners and those that have take the time to listen in to this forum as we try to, disseminate the information in regards to your health, and we would like all of us in the community to make this, your health, a very, very priority to all of us. So with all due respect, thank you so much for your time. We wanted to also remind you that we have contact. We have number 219. You can call in and also ask questions and receive information that you think that is important to your health. So again, you can visit the Community Health Center in Tafuna, one in Leone, and also Amauli, Aunuu, and also our population in Manua. We also have
those clinics there. You can visit them if you have any questions or anything that is important to your health. Again, please call the extension 219. You can just dial 219. You don't have to dial any number, 219, and then you can ask for any help or any information in regards to your health. Okay, with all due respect, thank you so much. God bless.